'అన్నా ఇది అమెరికా' అనేది ఒక వేదిక. ఇది యూట్యూబ్ ద్వారా ప్రస్తుతానికి వస్తోంది. ఇది నేను సృష్టించిన కారణం. అమెరికాలో ఉంటున్న తెలుగువారి కోసం ఒక పరస్పరంగా ఒక అభిప్రాయాల్ని వ్యక్తపరచుకోవడానికి క్రియేట్ చేసిన వేదిక. అది కేవలం అమెరికాలో ఉన్న తెలుగువారి కోసమే కాదు, ఆ తెలుగువారికి ఉన్న బంధుమిత్రుల కోసం. వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండవచ్చు, లేకపోతే భారతదేశంలో ఉండి ఉండవచ్చు. నా అంచనాల ప్రకారం 2-3 మిలియన్ల వరకు వీళ్ళున్నారు. వీళ్ళందరికీ మాట్లాడుకునే ఒక వేదిక కోసం తెలుగులో మాట్లాడుకునే వేదికకి ఒక వాక్యూమ్ ఉంది అని చెప్పి నేను రిపీటెడ్‌గా చెప్తూ ఉన్నాను. ఆ వాక్యూమ్, ఆ శూన్యాన్ని భర్తీ చేయడం కోసమే ఈ వేదికని సృష్టించానన్నాను. అది సరిగ్గా గుర్తించిన ఒక వ్యక్తి మొట్టమొదటిసారిగా నేను లైవ్ షో నిర్వహిస్తున్నప్పుడు ఆయన పేరు నాకు తెలీదు. దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఆయన నా ఆలోచనా విధానానికి మిర్రర్ ఇమేజ్‌గా అనిపించినప్పటికీ, బట్ ద కన్వర్సేషన్ వాస్ సో ఎలోక్వెంట్. దయచేసి పూర్తిగా చూడండి. వి హావ్ ఏ వి హావ్ ఏ కాలర్ అండి, పార్టిసిపెంట్. హలో అండి. Kiran garu and Kiran garu. Can you hear me? Yeah, we can hear your name. ఎవరు Yeah, మాట్లాడుతున్నారు? it's a really nice. What do I call it? When you two share some of our heartburn and concerns about this country and what's going through. So I appreciate you hosting this. థ్యాంక్ యూ అండి. మీరు మీరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? యూ డోంట్ నీడ్ టు టెల్ యువర్ నేమ్. Yeah, exactly. USA, I've been here for 20 years. Um, uh, One of the things, I think I watched one thing where you said I think couple of days ago, మీరు కూడా పోస్ట్ చేశారు ఎవరో మీ వెల్ విషర్ చెప్పారు ఎందుకు మీరు ఇలా వై ఆర్ యూ స్పీకింగ్ అవుట్ అండ్ ద థింగ్ మీకున్న అంటే అట్లీస్ట్ ఐ హ్యావ్ సమ్ ఏమంటారు దాన్ని మేబీ ఐఎమ్ నాట్ యాజ్ సేఫ్ యాజ్ యు ఆర్ సో టు డైవర్జ్ మై Yeah, ఫేస్ I mean, అండ్ that's why you don't have to say your name. ఎగ్జాక్ట్లీ That's fine. యా We ఎగ్జాక్ట్లీ understand. ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ ద పాయింట్ బీయింగ్ మేడ్ ఈస్ దట్ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడకపోతే ఎప్పుడు మాట్లాడతాం అని చెప్పి మన వరకు వచ్చేంతవరకు వెయిట్ చేయాలా దట్స్ ద క్వశ్చన్ రైట్ వెన్ ఎవర్ సమ్మన్ సేస్ మీరు ఎందుకు వై ఆర్ యూ పుట్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎట్ రిస్క్ లేకపోతే కింద కిరణ్ గారు అన్నట్టు వీ అచీవ్డ్ సమ్ పాయింట్ సంథింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ వీ కేమ్ టు ఏ స్టేజ్ డూ వీ హ్యావ్ టు రిస్క్ ఇట్ దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఫేస్ రైట్ వెన్ వీఆర్ సీయింగ్ సంథింగ్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్ మనం ఐ ఆల్వేస్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్ రైట్ యూ సీ వీడియోస్ ట్రాక్స్ మీద ఎవరన్నా సభ్యులు పడిపోతే ఒకళ్ళు వెళ్ళి దిగి లాగుతూ ఉంటారు మిగతా వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పర్సన్ హూ జంప్స్ ఇన్ అండ్ పుల్స్ ద గై అవుట్ వర్సెస్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ హిమ్ రైట్ Yeah. సో యూ జంప్ ఇన్ బికాస్ యూ వాంట్ టు బి ద పర్సన్ హూ జంప్స్ మీరు పడినప్పుడు ఇంకొకళ్ళు జంప్ అవుతారు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు జంప్ అవుతారు దట్స్ ద థింగ్ దట్ షుడ్ డ్రైవ్ యూ నాట్ దట్ నాట్ ఫర్ హీరోయిజం రైట్ మనం దూకి ఒకరిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తే మనం పడినప్పుడు ఇంకోటి దూకుతాడని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉన్న సొసైటీలో వాట్ ట్రంప్ ఈస్ డూయింగ్ విత్ ఫియర్ ఈస్ బ్రేకింగ్ అవుట్ దట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇంకొకళ్ళు మనం వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొకళ్ళు వచ్చి మనని హెల్ప్ చేస్తారు అనే నార్మ్ దట్ ఈస్ దేర్ హియర్ రైట్ ఇండియాలో ఒక లెవెల్ వరకు ఉండేది జనం వచ్చి హెల్ప్ చేస్తారు ఎక్కడ అని చెప్పి కానీ కొన్ని స్టేట్స్లో లేదు కొన్ని స్టేట్స్లో లా ఉందని చెప్తారే అదే తేడా ఇక్కడికి ఇప్పుడు వరకు ఏముండేదంటే దెర్ ఇస్ అ సిస్టమ్ ఇన్ ప్లేస్ మనం వెళ్ళి చేస్తే మనం తప్పు చేయనంత వరకు సిస్టమ్ విల్ ప్రొటెక్ట్ అస్ వాట్ ఈస్ ప్రూవింగ్ ఈస్ ద సిస్టమ్ కెన్ బి కరప్టెడ్ వెరీ క్విక్లీ కరప్ట్ అంటే అగైన్ నాట్ విత్ మనీ రైట్ విత్ ఫియర్ కరప్షన్ కెన్ బి విత్ ఫియర్ విత్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ ఫియర్ రైట్ లైక్ ఇది చేస్తే అవ్వచ్చు మీకు ఇది ఆలోచిస్తే అవ్వచ్చు మీకు అంటే మనకెందుకులే ఇవన్నీ సో వెన్ నిన్న మీరు వీడియోకి ఒక కామెంట్ పెట్టారు ఫర్ ఈవిల్ టు సక్సీడ్ ఆల్ ఇట్ టేక్స్ ఇస్ సైలెన్స్ ఆఫ్ గుడ్ మెన్ అని Yeah, okay. Yeah, I saw the comment అండి. Thank you. యా సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఎవరన్నా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగి చెప్పాల్సిందంటే దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇఫ్ వీ కన్సిడర్ అవర్ సెల్ఫ్ గుడ్ మెన్ రైట్ ఆర్ డీసెంట్ మెన్ ఆర్ డీసెంట్ పీపుల్ ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ ఇన్ వాట్ ఎవర్ కెపాసిటీ వీ హ్యావ్ టు రైజ్ అవర్ వాయిస్ మీరు వెళ్ళి ప్రొటెస్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేయవసరలా you వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద అంటారు మైకులు బట్టి మాట్లాడవసరలా టాక్ టు పీపుల్ అరౌండ్ యూ మేక్ దెమ్ అవేర్ మేక్ దెమ్ ఫీల్ వాట్ ఈస్ అట్ రిస్క్ అండ్ మేబీ దట్ విల్ మేక్ దెమ్ ఈ వర్డ్ చాలా స్టిగ్మటైజ్ అయిపోయింది కానీ మేక్ దెమ్ వోక్ రైట్ దట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఈస్ సో బ్యూటిఫుల్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ సచ్ అసలు దాని హిస్టరీ చదువుకోకుండా అది ఎలా వచ్చిందో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా వాడుతున్నాం దాన్ని బట్టి దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్ రైట్ ఈ ఎన్యువైనా కానీ మాట్లాడితే మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అంటే మళ్ళీ అగైన్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ టాకింగ్ బిట్వీన్ ఇమిగ్రెంట్ కమ్యూనిటీస్ రైట్ మన ముగ్గురు మాట్లాడుకోవటం తెలుగు వాళ్ళు లేకపోతే ఇండియన్స్ మాట్లాడుకోవడం కాదు మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ వి లివ్ లాంగ్ ఎనఫ్ వీ హ్యావ్ పీపుల్ హు ఆర్ సిటిజన్స్ హు ఆర్ వైట్స్ హు ఆర్ అదర్ రేసెస్ మొన్నటి వరకు జనరల్గా ఏముండదంటే వాట్ ఐ సీన్ ఇన్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీస్ వీ నెవర్ టాక్ పాలిటిక్స్ టు
our non-Indian friends. I think it is. I've been advocating this for a while. I think we should start doing it. What we feel, they are good people, right? All our neighbors, most of them are good people. Most of them are not racist. Most of them don't want this too. But most of them keep it to themselves. What we need to say is, ఇది నాకైనప్పుడు నుంచోవాల్సిన వాళ్ళు ఉండాలి మనకి. And it's not just Indians who will stand up for us, right? It's not just Telugu. It should be Yeah. our neighbors, our colleagues, your students, right? Um, y- all your connections. That's the reason we need to speak and speak in a way that they understand. It doesn't need to be aggressive, abrasive, or demeaning or any other way. సో థ్యాంక్ యూ అండి. నేను ఐ వాంట్ టు యాడ్ టు వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్. సో నేను వై యామ్ ఐ డూయింగ్ దిస్ ఇన్ తెలుగు? అది నాకు ఐ కెన్ ఓన్లీ స్పీక్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. కిరణ్ గారికి కూడా హీ హాస్ హిస్ రీజన్స్. బట్ వై యామ్ ఐ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ తెలుగు అంటే నేను ఒకటి గమనించాను. మన తెలుగు వాళ్ళల్లో ఒక రకమైన అట్లీస్ట్ ఇన్ మై ఓన్ సర్కిల్ ఐ నోటీస్డ్ దెర్ ఈస్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఫాలోయింగ్ ఫర్ ట్రంప్. అది గమనించినప్పుడే నేను ఐ స్టార్టెడ్ స్పీకింగ్ అప్. ఐ డోంట్ ఇప్పుడు నేను ఐ మీన్ ఇంటలెక్చువల్ ఎలీట్ అంటారు. ఐ బికాజ్ ఐఎమ్ ఏ ప్రొఫెసర్ అండ్ ఆల్ దట్. సో దట్స్ ఆల్సో స్టిగ్మటైజ్డ్. అతిగా చదువుకుంటే కూడా స్టిగ్మా అయిపోయింది. At least when you are filtering through something, you could. And then there's people I know. Some people are they're very close. They are like staunch Trump followers. వాళ్ళ రీజన్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి. They don't think that he's a good man, but they still try to justify every goddamn thing he does, right? Systemic corruption అని చేస్తున్నారు చూసారా? These are the same people, or at least some people, who tolerated or even participated in the same corruption in Andhra Pradesh, the United Telangana, Andhra Pradesh, or even current day, అక్కడ కరప్షన్ సమర్థించి ఎవడు చేయట్లేదు అనేది స్టేజ్లో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. You take a moral stand, there is no wavering from certain moral stand. And this guy was found guilty of sexual assault. So is that acceptable to you? Is that guy acceptable to you as the president? It's like, okay, he has been uh, the pursued by Democrats. అది ఇది అంటే no, he has been pursued by his own sins. ఎనీవే, ఇంకోటి చెప్పారు చూసారు ఇందాక ఎనాలజీ, రైల్ ట్రాక్ మీద పడ్డాళ్ళు అనేది. The people may not jump. The ones that bother me are the ones that are taking the videos. Those are the people that bother me, especially uh, in a situation where ఇప్పుడు ఫోటో ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఫోన్లోనూ కెమెరాలు ఉన్నాయి. ప్రతి సిచ్యువేషన్లోనూ వీడియోలు తీసేస్తున్నారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సంథింగ్ టు మేక్ సిచ్యువేషన్ బెటర్, దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఎ వైరల్ వీడియో అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. దట్స్ వాట్ బాదర్స్ మీ లాట్ మోర్. ఏది చితిమంటల్లో ఏదో కాల్చుకుంటామంటారే, చితిమంటల్లో వాడు ఆ? చేతులు చల్లార్చుకోవడం అది అంటారు. లేదు లేదు, చితిమంటల్లో ఫుడ్ వండుకోవడం ఏదో సంథింగ్ ఏదో అదే. ఉండేది సార్. యా. ఇల్లీగల్ ఒకటి ఏడుస్తుంటే చుట్టకాలు ఇంకోటి ఏడ్చిన టైప్‌లో అంటే ఎవరి బాధలు ఆళ్ళయి సార్. అంటే The the thing I feel, the reason for most of what you see, right? Now, no, I'm lucky in that sense. I was talking to someone else. I said like నా circles లో అంతా ఇలాగే ఉన్నారు. How do I like Trump support చేస్తే I don't know how to even make the conversation because like I'm like a left out and type అంటే I've been lucky. At least maybe I was very careful in curating my circles that my circle is all very lefty kind of, not or at least centrist, most centrist and progressive, including my family. So that way I'm lucky. Um, but also it's a bubble, right? You create that bubble, you don't reach out. కానీ దాంట్లో ఇష్యూ ఎక్కడొచ్చిందంటే వెనెవర్ ఐ టాక్ టు పీపుల్ హు ఆర్ ట్రంప్ సపోర్టర్స్ అండ్ ఐ హావ్ లాస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఓవర్ దిస్, మేబీ నాట్ లాస్ట్ కాంటాక్ట్ ఫర్ ఎ లిటిల్ వైల్, and I also went off Facebook in 2016 because of this. I didn't want to face this anymore and I just wanted to shut down my social media and I was out of Facebook and not in contact. The one question I asked them is, you have kids, right? Do you want your kid to grow up like him? That's the only question I ask. And then the conversation ends and they don't talk to you anymore. అంటే దే దే లైక్ ఏ స్ట్రాంగ్ మ్యాన్ అండి, నాట్ నోయింగ్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు accepting dictatorship. Doesn't సార్ need to be a dictatorship, right? Like Farid Zakaria has he uses a word. It's intolerant democracy is as bad. Should have a tolerant democracy. When you have intolerant democracy, it's same thing, right? Make moral rights and you're doing still everything you're doing. It doesn't feel like a dictatorship. But when the Secretary of State comes and says, if you do this vandalism and all these things, fine. Nobody is asking him to not deport people who vandalize. But don't club everything together. Don't club everything.
Person who protested and who vandalized the library, deport. We are on that side. But person who writes an op-ed, is that a crime? Be clear on that. He in the same statement he says, we are not deporting you for writing op-eds, but we are deporting you for these things. But there's one person clearly who has only written an op-ed. And Yeah, the question, that's the only crime she has committed. Crime. I'm putting yeah, it in air quotes. right. And the problem is with them banning AP for Gulf of America and reason చూపించు, like they basically chill press, right? Chilling ante chilling effect where other people who are there who are afraid to not get access won't ask these hard pressing questions. If you look at all the media shouldn't clap for a statement that's made in a press conference or laugh. Media should be neutral. And that is the worst part of it. When Rubio makes a statement like that, the next question should be, are you sure all the students whose visas have been revoked have participated in behaviors you described? That should be the question. Instead In of that, defense of the media in this situation, and I don't think they were given an opportunity to ask. speak. He was all. no, what he did is Ala Pulu, that was what they put out, right? That's one of the things that happened when White House wants to control the White House pool of reporters who cover these events. When a Yeah, press he's conference handpicking happens, them. so it's all basically our AO1 News or Marjorie Taylor Greene or boyfriend on the auntie. He's also a press credential somehow. So there are people like that in the press. So you can't even expect if it is filled with people like senior serious journalists, right? They kicked out Jim Acosta. They are targeting Caitlin Collins now, who are still moderate than CNN. It's not like a left-wing media ecosystem anyway. వాళ్ళనే టార్గెట్ చేస్తున్నప్పుడు the other people are basically afraid. That's what they're making the society afraid to question them. Yeah. And that's a very dangerous precedent. అంటే సార్ అంటే దీనికి అంటే నేను నా స్టాండ్ కూడా క్లియర్‌గా చెప్తాను సార్. అంటే నేను అన్ని పాలిసీలు ఒక వ్యక్తి చేసే అన్ని పనులు తప్పనే అనను. కొన్ని తప్పులు పనులని విమర్శించడం అనేది మన నైతిక బాధ్యత అనగానే చూస్తాను. ఇప్పుడు నువ్వు రైట్ చేసినప్పుడు రైట్ అనే చెప్తాను. రాంగ్ చేసినప్పుడు రాంగ్ అనే చెప్తాను. అంటే ఆ బేసిక్ థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ప్రతి మనిషికి ఉంటది. కొంతమంది మాలాగా చెప్పొచ్చు. కొంతమంది చెప్పకపోవచ్చు. ఆ థాట్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ఎలక్షన్ బై ఎలక్షన్ బయటకొస్తది. కాకపోతే ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే అమెరికా ఈస్ అన్ ఎవాల్వ్డ్ సొసైటీ. ఒక 270, 250, 270 సంవత్సరాల ఇండిపెండెన్స్‌లో ఒక డెమోక్రటిక్ ఎవల్యూషన్ అయ్యి ఒక ఒక స్టేజ్‌కొచ్చినంక దాంట్లో ఉన్న సిస్టమ్స్ మీద ట్రస్ట్ తీసేయటం అనేది చాలా తప్పు. ఇప్పుడు జ్యుడిషియరీ మీద ట్రస్ట్ గాని, లేకపోతే పోలీస్ వాళ్ళ మీద ట్రస్ట్ గాని, ఇట్లా డిపార్ట్మెంట్స్ మీద ట్రస్ట్ గాని తీసుకుంటూ వెళ్తే ఇట్ ఓన్లీ లీడ్స్ టు ద డిక్టేటర్‌షిప్. వి ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద కింగ్స్ అనే ప్రాసెస్ వస్తది. అండ్ ఐ యామ్ నాట్ సేయింగ్ ఐ అపోజ్ 100% ట్రంప్. You don't have to be 100% so defensive. This is ఆ! just, అంటే 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 in this case, 100% oppose. I know అంటే things ఇప్పుడు will work out fine. ఇప్పుడు మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసిన ఈ రిపోర్టబుల్ ఇష్యూస్‌లో దేర్ ఆర్ 90% ఆఫ్ ద కేసెస్ వేర్ వి అగ్రీ విత్ ద డిపోర్టేషన్ ప్రాసెస్. వేర్ వి సే ఓకే థిస్ గై ఈస్ మిస్‌డెమినర్స్ చేస్తున్నాడు. లేకపోతే ఈయన కంటిన్యూయస్‌గా ఫెలనీస్ చేస్తున్నాడు. లేకపోతే ఇట్లాంటివన్నీ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక ఫారెన్ పాలిసీ అనేది నా దృష్టిలో అయితే కొంచెం ఇఫీ. అంటే జస్ట్ బికాజ్ ఐ కమ్ టు దిస్ కంట్రీ ఫర్ స్టడీయింగ్ దట్ డజంట్ మీన్ ఐ షుడ్ నాట్ హావ్ ఎన్ ఒపీనియన్ ఆన్ సమ్ పాలిసీ అండ్ సీ వాట్ ఈస్ ద ప్లసెస్ అండ్ మైనసెస్. ఆ డిస్క్రిప్షన్ పవర్ అనేది మనిషికి లేదు అనే దానికి నేను వ్యతిరేకిస్తాను. కాకపోతే అన్ఫార్చునేట్లీ దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లా. That's why we are advising all the students or F1 visas or H1B visas who are on the non-immigrant visa to not talk about it. The It question, doesn't and mean no, I came here as a student. I don't see in the law anywhere that you can't express an opinion, right? Protest లోకి వెళ్ళకూడదు అదంతా I agree. Well, That they're part is using kind of that. gray. no. సార్ మీరు నేను ఇందాక మోహన్ గారు షేర్ చేసిన దాంట్లో ఫారెన్ పాలసీలో క్లియర్‌గా అది రాసింది సార్. మీరు అమెరికన్ ఫారెన్ పాలసీకి అగైన్స్ట్‌గా ఉంటే మిమ్మల్ని డిపోర్ట్ చేయొచ్చు అని రాసింది. No, So, it was not that clear, Andy. It was not that so clear. no, no, the అంటే Foreign point, policy. no. The point is, so foreign policy against గా ఉంటే అంటే Secretary of State ఈ- has discretion, ఈ- Andy. That is no, what Kiran గారు చెప్పేది. అదే ఆ ఆ కోర్ట్ రిపోర్ట్ ఉంది. కోర్ట్ నిన్న మొహమ్మద్ ఖలీల్ కేసులో కూడా ఫైనలీ ద లూజియానా Louisiana జడ్జ్ case సెడ్ వచ్చింది. రైట్, Yeah. the judge said basically, I don't think I have the authority to supersede what the Secretary of State according to what is written in the law, in that particular law, right? So the way it is written is, I think it's time to revisit some laws if the Congress does its work. I guess there are some troublesome laws, like you need to revisit them and readdress them. There is no way you can put so much power in one person's hands. ఎప్పుడు లాలో కొంత గ్రే అనేది ఉంటుంది సార్. నేను లా స్టూడెంట్ కూడా. సో, లాలో కొంత గ్రే అనేది కావాలని ఉంచుకుంటారు. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ హౌ దట్స్ హౌ దే మేనేజ్ ద లాస్. ఆ గ్రే ఏరియా అనేది ఉంది. మీరన్నట్టుగా ఆ ఫారెన్ పాలిసీలో క్లియర్‌గా మీరు అంటే ఫారెన్ పాలిసీ అంటే ఏంటి? ఏ ఫారెన్ పాలిసీని ఇప్పుడు ఇప్పుడు అమెరికా Again, దేశానికి విత్తనం మీరన్నదంటూ, I think, see, because these guys are not given the chance of due process, there is a case to be made. Their protests all occurred in the time of Biden. At that point, the administration did not think these protests were against the foreign policy of the country. Can you hold them liable for something retrospectively?
ఇప్పుడొచ్చి ఫారెన్ పాలిసీ మారిందండి. ఇజ్రాయెల్‌ని ఏమన్నా గాని మిమ్మల్ని డిపోర్ట్ చేస్తామని. బైడెన్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ క్రిటిసైజ్ దట్ వాస్ దేర్ ఫారెన్ పాలిసీ. ఈవెన్ ద That is గవర్నమెంట్ వాస్ that is the క్రిటిసైజింగ్. exact same thing, right? Like 4 years from now, is a different Different president ఎగ్జాక్ట్‌లీ. topic. and then సో different conversation. సో సో ఆ డ్యూ ప్రాసెస్ ఇవ్వకపోవటం వల్ల దే కాంట్ ఈవెన్ మేక్ దట్ కేస్. Yeah. True. ఇట్స్ సచ్ True. ఏ వెరీ గ్రే అండ్ నెబ్యులస్ కైండ్ ఆఫ్ అసలు ఇట్ ఫీల్స్ సో వియర్డ్ దట్ నో వన్ ఈస్ లైక్ ఐ హోప్ సమ్‌వన్ విల్ పిక్ ఇట్ అప్ బట్ నో. Well, ఐ డోంట్ నో. it's not that people are not picking up on ఇప్పుడు there are a lot of people. I don't know if you follow David Frum. David యాహ్! Frum ఐ డూ. is a speechwriter for George W. Bush. Yeah, he's George W. working for Atlantic now. I follow David from the Bulwark, Oh, Pod Saves America. So okay. whole, I'm I have talking. no time. Yeah. So it looks like you're my mirror image. అక్కడ. Okay. So I subscribe to all these. Atlantic is the best of all these magazines అన్నిట్లకి. Anyway, David Frum. Uh, he's actually Canadian, but Yeah, he US citizen now. But ఎంత articulate గా మాట్లాడతాడో, it's like you have to listen to him. He started a yeah. um, he, The he David he from started a podcast podcast. artist. Yeah, Yeah, so I highly recommend him. He's very articulate. He's very knowledgeable about foreign policy, domestic policy, economics. So much. I mean, there are so many people I can recommend, but he was really in pain about this lack of due process. The నిన్న మేరీలాండ్ జడ్జిని పామ్ బ్యాండీ డిఓజే వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటో చేసుకోవాలి. ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎఫెక్చుయేట్ అండ్ వాట్స్ అదర్ వర్డ్, ఫెసిలిటేట్. facilitate. ఎఫెక్చుయేట్ కి ఫెసిలిటేట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్. హియర్ ఇస్ ద బాటమ్ లైన్. దిస్ గాయ్ గర్సియా మేరీలాండ్ లో లీగల్ స్టేటస్ ఉంది, మ్యారీడ్ టు అమెరికన్ సిటిజన్, deported to El Salvador. Luckily, luckily for the DOJ, he's also El Salvador citizen. Uh, so they're making a case. El Salvador has a jurisdiction on him, and therefore it is a foreign policy violation. అతను వెనిజువలన్ అయ్యి ఎల్ సాల్వడార్ డిపోర్ట్ చేస్తే దే కుడ్ నాట్ హావ్ మేడ్ దట్ కేస్. యు సీ వాట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ అట్? వెనిజువలన్స్ ని తీసుకెళ్లి ఎల్ సాల్వడార్ ప్రిజన్ లో పెట్టారు. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ మేజర్ Yeah. So that's ప్రాబ్లం. almost like a red line type. You can't deport people from one country to another country and send them back to the. All I think Venezuela is talking to El Salvador. Maybe they'll come up with something. They'll get their citizens back. Whatever was happening, అది beyond the scope of our discussion. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అక్కడ that particular person had an immigration judge's orders saying that he can't be deported to El Salvador because he came there seeking asylum. యా, ఇప్పుడు లైక్ క్యాచ్ 22 హోప్ అండి. Yeah, hopefully, నేను I saw your open letter to Trump supporters also. I was very disappointed. I was not super confident Kamala will win because I could see it falling apart towards the end where she was not like open. She was not made available to answer really what she thinks. It was like a very managed. I think the Biden team really screwed up the final stretch of the campaign. But either way, I felt bad, and I also knew this was going to happen because I don't know if you watched the Bulwark. Maybe it's not I meatiest do, I column. do అండి. Yeah, they do swear a little bit. So Tim Miller made a point when he came on Bill Maher's show. He said, "The way I see this election is what is the percentage of risk that what we are all saying ఈ ప్రాజెక్ట్ 2025 ఓ డిక్టేటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాడు పాత వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు దట్ ఈస్ నాట్ ఫిట్ టు బి ద ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పి వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ యూ థింక్ దట్ కెన్ హ్యాపన్ మీరందరూ ఫస్ట్ టర్మ్ లో అవ్వలేదు ఇది అవ్వదు అంటున్నారు సెకండ్ టర్మ్ లో వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ దట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్ టు యూ ఫర్ మీ ఈవెన్ 1% wasn't acceptable that's the whole reason I didn't like Trump if that risk that he would become a dictator is 1% that is enough for me to not vote for the 99% of advantages I would have in our tax bracket all of us have advantages if we use tax breaks but that is not enough for me if the future of my kids is in a country that's not what we came to. Yep, yep. And Very well said అండి. So thank you for joining us అండి. thanks a lot, Nak. I've been thinking of this for like 3 4 months. No avenue to say these things. My wife says, "Why don't you go on the YouTube and talk?" And I found you. So like that's So what I. I'm really happy. So one of the things I've been telling you is, ఇక్కడ దుకాణం పెట్టి కూర్చున్నాను. దెర్ ఈస్ వాక్యూమ్ అని చెప్తా ఉన్నాను. సో ఐ థింక్ సూన్ soon this forum will be filled with more callers like you, and I hope that way we can converse. The important thing ఏంటంటేనండి, when you retreat into your own cocoon and then don't speak out,
especially the staunch supporters of Trump, if they don't know what others feel, this is what happened. Like Trump అభిమానులకి మాగాకి భయపడిపోయి మాట్లాడకుండా కూర్చున్నారు చాలా మంది. That is what should not continue. That is, if you, well, you don't have to go on the streets and protest. This is also another way to change minds, and hopefully some, there's going to be a groundswell and then a huge demonstrations. April 5th na bayan వచ్చారు గానీ, but it is disappointing. April 5th కంటే January 2017 లోనే better గా వచ్చారు. So that's That my take no, on the. that's the thing, right? It's the chilling effect. Everyone ఆ ఫోటోలు తీసుకొని ఎక్కడ వాడతారో ఎళ్తే, రైట్? Yeah, ఏఐ వాడి స్కాన్ చేసి we are talking about basically China and Russia now, right? Like that's what we are afraid of. Iran. What is the difference between the theocracy in Iran, the supposed democracy in Russia, and the dictatorship in China from what's happening here? If you're using AI to scan people who go to protest and take out their visas. ఇరాన్ లో కూడా చేస్తున్నారా? I thought only in No, China no, and. but అంటే అంటే Iran does it too, right? Yeah, Iran has a very you're not that free to protest like Yeah, I know, like but any other అంటే normal మీరు democracy. కెమెరాలో ఫేషియల్ స్కాన్ చేసేది చైనానే అనుకున్నాను నేను. చైనా Until ఇస్. they can no, they have the state apparatus. That's what I'm saying is they have the state apparatus and they can use it any way they do. They might not have the technical mechanism అంతా ఉండకపోవచ్చు, but the apparatus is the Yeah. state apparatus is it's one step below Stasi, right? Like East Germany మాట్లాడితే if you're talking about East Germany, that's what they used to do. Um, but yeah, yeah. థ్యాంక్స్ The అండి. one point, yeah, the one point I wanted to make is that మనం మాట్లాడినట్టు there are lot of this content is in English. Pod Save America గాని, Bulwark గాని, David Frum గాని, Ian Bremmer గాని, any of these people who know what they're talking about. And I think for some reason, lot of Telugu audience don't watch English content. I don't know why, and that is where the lack of information comes in. We see a lot of Telugu commentators doing stuff on Trump and which is very ill-informed and misinformed and they don't have any idea. There was one person I was talking to a couple of days ago saying, what is that he's just being protectionist? What is wrong with it? Then you have to explain the whole how trade works. And if you watch David Frum show, you'll understand because he was talking about what are the mechanics of international trade that go into making a screw that Howard Lutnick was talking about going into the Oh, exit. that was I listened to it. He fantastically explained that actually. It's So we don't have anybody doing that in Telugu. I think that's the vacuum you're going to fill. Basically, we that's listen to this and we can become a kind of a translation service in a it way, seems adding like on our own experience. my alter ego joined there. Many birds of the same feather flock together out now, Yeah, well, that's good. not, I that's also another don't thing. want to have this echo chamber, and I also want to listen to, like, 2 3 weeks ago there was a caller from Hyderabad. Yeah, he seemed to be little informed but also misinformed. But he seemed to know some of the things, but he only caught on the wrong side of the arguments. So I welcome people who disagree with me. I mean, I won't fight with you, but we can argue. And Inko point, Mohan garu. I don't know if I need to call you Mohan or Murali. I think both are Mohan part of is. yours. Yeah, yeah, right. The people I find the most clear and articulate who can express what's going on in this country are the kids. Yeah. I talk to kids all the time, and there are so many times they open my eyes and thought process of what like why I was like a normal guy, right? Like, okay, some of these cultural issues I'm like not too liberal about them, so why should we do them? When I talk to the kids, they're so clear-eyed, but I also tell them that your generation is the one that disappointed us by going to Trump this time. But anyway, yeah, topic Yeah, to another day. I think I'm we have taking too much another time. participant, and yeah, I want to take that. Even though we are past our time, but I want to take Mm, another participant. sure. హలో, మా సంభాషణ కొనసాగిందండి. ఇంకొక వీడియోలో ఉంది అది.